Okay, my dears, welcome to session number 4. And today we'll be continuing with the remaining features of Java. Okay, so Ninna actually 2 sessions lone man like independent ane concept చూసాము, platform independent. But today we are going to continue something which is an extension of platform independent concept. Okay, so what is the first feature what we are going to look today? It is called portable. It is called portable. Okay, and guys, trust me, this portable concept is very confusing. Okay, ఇండిపెండెంట్ కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకైతే కొంచెం పర్లేదు, బట్ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి కూడా కన్ఫ్యూజన్స్ తెచ్చే కాన్సెప్ట్ ఇది. మీ వరకు ఎందుకు నేనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటా ఒక్కోసారి, రైట్? సో విల్ బి డిస్కసింగ్ పోర్టబుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నౌ బిఫోర్ ఐ స్టార్టెడ్, ఓకే, మీ ముందు స్లైడ్ ఉంది కదా, ఒక్కసారి ఆ స్లైడ్ నంతా యూ జస్ట్ పుట్ ఎన్ ఐ ఆన్ అండ్ సీ ఇట్. అన్ని ఒకసారి చూడండి, అన్ని మాడ్యూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ ఏ కార్టూన్స్ ఉన్నాయి. వన్స్ అయిన తర్వాత నా గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. డన్, గుడ్, డన్, చూసాం సార్. ఓకే, గుడ్. దీపిక గుడ్, జీవన్ గుడ్, దాత్రి గుడ్, అయిపోయింది సార్, గుడ్, చూసాం సార్. ఓకే 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 ఓకే, గుడ్. Okay, sir. Great. Done. So, guys, if you can see, portability says there's a caption for it. It says write once, run anywhere, right? So, this is the caption of portability concept. Now, if you go for this platform independent, also, what is the caption here? It also has the same caption. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఏం చెప్తుంది? ఒకసారి రాయండి, ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీ చెప్తుంది. ఈ ఇమేజెస్ అన్ని మీకు గుర్తున్నాయని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నా పోర్టబిలిటీ కాన్సెప్ట్, రైట్? పోర్టబిలిటీ కాన్సెప్ట్ కూడా అదే చెప్తుంది. సో ఏంటి సార్ రెండింటికి డిఫరెన్స్? అసలు పోర్టబిలిటీ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పోర్టబిలిటీ? డస్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? జావా కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఏమైనా ఐడియా ఉందా పోర్టబిలిటీ అంటే? This is a potential TR question, guys. What is the difference between portability and platform independency? ఏంటి డిఫరెన్స్? No idea? Okay. We can use it without any interruption. We can try to carry. Okay, సరే సరే, పోర్టబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టండి నాన్న. ఓకే, నౌ నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, దానికి ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఓకే నాన్న, ఇస్ మై వాయిస్ వెరీ లో? ఓకే, నౌ ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్? Okay, great, done. So now what I would like to say is, okay, let's say ఒక బ్యాగ్, ఒక కాలేజ్ బ్యాగ్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ కాలేజ్ బ్యాగ్ ఎగ్జాంపుల్ లో లెట్స్ సే నేను ఆ కాలేజ్ బ్యాగ్ లో ఒక పెన్సిల్ బాక్స్ పెట్టాను, ఓకే, అండ్ దెన్ కొన్ని బుక్స్ పెట్టాను, అండ్ దెన్ లంచ్ బాక్స్ పెట్టాను. క్లియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో కాలేజ్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాను అన్న, ఆ కాలేజ్ బ్యాగ్ లో నేను ఏం పెట్టాను? పెన్సిల్ బాక్స్ పెట్టాను, బుక్స్ పెట్టాను, లంచ్ బాక్స్ పెట్టాను. ఇదంతా ఎక్కడ చేశాను? లెట్స్ సే ఇదంతా నేను హోమ్ లో చేశా. ఐ హ్యావ్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఇన్ మై హోమ్. నౌ ఈ కాలేజ్ బ్యాగ్ ని నేను కాలేజ్కి తీసుకెళ్లాలంటే ఇందులో ఉన్న ఐటమ్స్ ఏమైనా రీఅరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? బ్యాగ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని? నాట్ నెసెసరీ, రైట్? జస్ట్ బ్యాగ్ ని తీసుకుని కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతే చాలు కదా, బ్యాగ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని రీఅరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే ఫ్రమ్ కాలేజ్ నేను కాలేజ్ బస్ లోకి ఎక్కుతున్నా, కాలేజ్ అయిపోయింది, నేను కాలేజ్ బస్ లోకి ఎక్కుతున్నా ఇంటికి రావడానికి. కాలేజ్ బస్ లోకి ఎక్కుతున్నప్పుడు బ్యాగ్ కూడా తీసుకొస్తాను నాతో పాటు. అప్పుడు బ్యాగ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఏమైనా రీఅరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నో, రైట్? లేదు. సో నాన్న, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పోర్టబిలిటీ. This is the exact concept of portability. Okay, so now let me just give you a good understanding.
సో దట్ ఒకసారి వన్ నోట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోదాము. సో నాన్న సి వెనెవర్ వి రైట్ ఎ కోడ్, వెనెవర్ వి రైట్ సారీ హోల్డ్ ఆన్ సారీ యా వెనెవర్ వి రైట్ ఎ కోడ్, ఆ కోడ్ ని మనం ఎలా సేవ్ చేస్తాం? వి సేవ్ ద కోడ్ యాజ్ సోర్స్ కోడ్. అవునా కదా? ద కోడ్ ఈజ్ సేవ్డ్ యాజ్ సోర్స్ కోడ్. ఓకే, నౌ పోర్టబిలిటీ మీన్స్ ద సోర్స్ కోడ్ షుడ్ బి, మనం ఏదైతే సోర్స్ కోడ్ రాసామో ఆ సోర్స్ కోడ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో రాసాము అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఐ రోట్ దిస్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్ విండోస్, ఐ రోట్ దిస్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్ విండోస్. నౌ ఇప్పుడు ఇదే సోర్స్ కోడ్ ని నేను కాపీ చేసి లినక్స్ లో పేస్ట్ చేసుకుంటే, లినక్స్ లో పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. I can paste it in Mac OS. Okay, I can paste it in Android అనుకుందాం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సే సింపుల్ థింగ్స్. నేను సింపుల్ గా ఏం చేయాలి, నేను ఎగ్జిక్యూషన్ గురించి కూడా మాట్లాడలా, ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సోర్స్ కోడ్. ఓకే, లెట్స్ సే నేను ఒక సోర్స్ కోడ్ రాశాను విచ్ ఇస్ ఇన్ విండోస్. ఓకే, ఈ సోర్స్ కోడ్ ని నేను ఏం చేస్తా, కాపీ చేసి లినక్స్ లో పేస్ట్ చేస్తే లినక్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి, సోర్స్ కోడ్ మ్యాక్ లో పేస్ట్ చేస్తే మ్యాక్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి, ఆండ్రాయిడ్ లో పేస్ట్ చేస్తే ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పోర్టబిలిటీ. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? Okay, so Java is a portable language. Why? Because whenever we write a Java program, it's nothing but a source code. Avuna? Agreed? Right? Ippudu ఈ సోర్స్ కోడ్, ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ సే నేను ఈ సోర్స్ కోడ్ ని, లెట్స్ సే దట్ ఐ హావ్ రిటర్న్ ఇట్ ఇన్ విండోస్. ఈ సోర్స్ కోడ్ నేను ఏం చేశాను, ఐ హావ్ రిటర్న్ ఇట్ ఇన్ విండోస్. సో జావాలో ఏం చేయొచ్చో తెలుసా, ఈ సోర్స్ కోడ్ ని మనం విండోస్ లో రాసినా సరే వీ కెన్ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ అదర్ ఓఎస్. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పోర్టబిలిటీ. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఏదైతే మనం కోడ్ రాసామో అది ఒక ఓఎస్ నుంచి ఇంకొక ఓఎస్ కి మనం పేస్ట్ చేసుకుని దాన్ని రన్ చేయగలగాలి. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ పోర్టబుల్ అని అర్థం. ఓకే, డన్. నవ్ యూ మైట్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్, సార్ ఇది జావా మాత్రమే కాదు కదా, ఫర్ సపోజ్ మనం సి లాంగ్వేజ్ రాసాం నాన్న, సి లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ రాసా. ఓకే, ఈజ్ మై వాయిస్ బ్రేకింగ్ ఎవ్రీవన్? ఐ గెస్ నాట్. సో లెట్స్ సే సి లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ రాశాను అనుకుందాం, అది కూడా సోర్స్ కోడే కదా. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఈ సి లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న సోర్స్ కోడ్ ని నేను వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో పేస్ట్ చేసుకోలేనా? విండోస్ లో కోడ్ రాశాను సి లాంగ్వేజ్, నేను పెన్ డ్రైవ్ లోకి కోడ్ ఎక్కించుకున్నా, ఆ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకెళ్లి మ్యాక్ లో కనెక్ట్ చేశాను, ఆ మ్యాక్ లోకి ఈ కోడ్ కాపీ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. సింపుల్ థింగ్ కదా, ఫైల్స్ కాపీ అవుతాయి కదా. బట్ సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ పోర్టబుల్. అర్థమైందా? సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ పోర్టబుల్. నాన్న మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, పోర్టబిలిటీ అంటే జస్ట్ సింప్లీ కాపీయింగ్ మాత్రమే కాదు, కాపీ చేసిన తర్వాత దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేయగలగాలి. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ ని మనం వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కూడా మనం కాపీ చేయగలుగుతాం, బట్ వీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు రన్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, దెర్ ఆర్ 50-50 ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ మైట్ రన్ ఆర్ ఇట్ మైట్ నాట్ రన్. బట్ జావా విషయంలో అలా కాదు. జావా ఈజ్ అ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. అంటే జావా ఏదైతే మన కోడ్ ఉందో దాని వై సి ఈజ్ నాట్ పోర్టబుల్ నేను చెప్తాను గోపి సైడ్, దట్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. జావా ఏదైతే ఉందో మనం కాపీ చేసి వేరే ఓఎస్ లో పెట్టిన సోర్స్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, బట్ సి లాంగ్వేజ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, డస్ ఎనీవన్ నో వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ కూడా కాపీ అవుతుంది కదా, బట్ 50-50 ఛాన్సెస్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేకపోవచ్చు? జావా మాత్రం ఎందుకు 100%? నాన్న .exe దాకా మనం వెళ్తున్నా, నేను ఇంకా సోర్స్ కోడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ నే కాపీ చేస్తున్నాం, అసలు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లా. .exe పక్కన పెట్టేయండి, నేను సి లాంగ్వేజ్ రాశాను, ఆ సోర్స్ కోడ్ నే డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి వేరే ఓఎస్ లో వేసా. ఆ వేరే ఓఎస్ లో ఇది రన్ అవ్వచ్చు, రన్ అవ్వలేకపోవచ్చు సి లాంగ్వేజ్ ది. రీజన్ ఎవరికైనా తెలుసా? No, it is platform dependent, it's fine. See, platform C language,
no, I don't know what you guys are getting. See, understand, సి లాంగ్వేజ్ సోర్స్ కోడ్ ఉంది నాన్న. ఓకే, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి, డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్. ఈ డాట్ ఈఎక్సి అనేది వేరే సిస్టంలో అంటే వేరే ప్లాట్ఫామ్లో రన్ అవ్వదు. దాట్స్ ఫైన్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ డాట్ ఈఎక్సి నాన్న, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ సోర్స్ కోడ్ ఓన్లీ. అర్థమైందా అందరికి? ఈ సోర్స్ కోడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నా. డాట్ ఈఎక్సి ఎలాగో వేరే సిస్టమ్, వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో రన్ అవ్వదు. ఈ సోర్స్ కోడ్ ఎందుకు రన్ అవ్వదు? బికాస్ ఇట్స్ సింపుల్ ఇంగ్లీషే కదా. అగ్రీడ్ ఆర్ నాట్? Source code is simple English. Why it is not running in the other operating system? It might run, it might not run. Reason chepana? Shall I say the reason? I'm pretty sure that more than 95% or some places 100% of the students don't know this concept. Ready? Chepana? Yes, I need answers, guys. No, good. Chudandi, see. For example, I'm on which laptop? I'm on which laptop? Windows laptop. Okay. Windows laptop lo unnanu. Okay. Now, let's say ఈ Windows laptop lo what did I write? I wrote a C language code. I wrote a C language code. So there are few instances మనం ఈ కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు when we are writing this code, we might carefully observe, we might write code specifically for Windows. అర్థమైందా? ఈ కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారో తెలుసా, వాళ్ళకి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేయలేరు పాపం. కొన్నిసార్లు వెన్ దే ఆర్ రైటింగ్ సి లాంగ్వేజ్ కోడ్, ఆ కోడ్ లోపల స్పెసిఫికలీ విండోస్ కి పనిచేసే కోడ్ మాత్రమే రాయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా అందరికి? ఓకే, ఇన్ దాట్ కేస్ విండోస్ లో మాత్రమే పనిచేసే కోడ్ ని నేను రాస్తే ఆ సోర్స్ కోడ్ వేరే ఓఎస్ లో పనిచేస్తుందా? నో. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీఐటరేట్ చేస్తున్నా. ఇన్ విచ్ ల్యాప్టాప్ ఐ రైట్ నౌ? నేను ఏ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నాను? లినక్స్. ఓకే, నౌ ఈ లినక్స్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ రైటింగ్ విచ్ లాంగ్వేజ్ కోడ్? సి లాంగ్వేజ్ కోడ్. ఓకే, నౌ 50 ఛాన్సెస్ కదా. సో లెట్స్ సే నేను ఒక కోడ్ రాశాను. ఓకే, దాట్ కోడ్ ఈజ్ నార్మల్ కోడ్. ఓకే, ఇందులో లినక్స్ కి మాత్రమే సంబంధించిన కోడ్ లేదనుకుందాం. ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ విల్ రన్. బట్ లెట్స్ సే కోడ్ లో లినక్స్ స్పెసిఫిక్ కోడ్ రాశాను అనుకోండి, దెన్ టెల్ మీ, ఈ సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో పనిచేస్తుందా? విల్ ఇట్ వర్క్? నో. బట్ లినక్స్ స్పెసిఫిక్ కోడ్ రాయకుండా జనరల్ కోడ్ రాస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? So this is why C language is not portable. Okay, C language is not portable. Yes. Okay, good. Nana, so how can we say particular code? Sir, ఎలా చెప్తున్నాం సార్ ఇది జనరల్ కోడా ఇది కోడా అని? సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ సపోజ్ సి లాంగ్వేజ్ లో ఉందనుకోండి, సమ్ టైమ్స్ వి రైట్ ఏ కమాండ్ ఇన్ సి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? విండోస్ డాట్ ఏంటది? విండోస్ డాట్ హెచ్ అని కొన్నిసార్లు సి లాంగ్వేజ్ కోడ్లో మనం రాయాల్సి వస్తుంది. దిస్ కోడ్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ విండోస్. అర్థమైందా? యా, ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఎస్, రైట్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? సో లెట్స్ సే ఈ విండోస్ డాట్ హెచ్ అనే కోడ్ ని నేను సి లాంగ్వేజ్ లో పెట్టా. నౌ టెల్ మీ, విల్ దిస్ వర్క్ ఫర్ లినక్స్? నో. Will this work for what do you say, Android? Will this work for Mac? No. Okay, right. So sir, how can we identify this is general code and Linux code? Anna, so simple ga cheptunanu chudandi, general code elago cheptunanu chudandi. So let's say int a, okay, a equals to 10 అనుకుందాం. Okay, printf a. ఇది జనరలైజ్డ్ కోడా లేదా like what do you say, OS specific code ఇది? Take a guess.
జనరల్ కోడ్, నార్మల్ కోడ్. ఓకే, ఇలా కాకుండా నేను ఏం రాస్తున్నాను చూడండి. ఐఎమ్ రైటింగ్, జస్ట్ రైటింగ్ ఇంక్లూడ్ విండోస్ డాట్ హెచ్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ సేమ్ థింగ్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అని. ఈ కోడ్ అర్థం కాని వాళ్ళు పక్కన పెట్టేసాను, ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి కోడింగ్. ఓకే ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఈ రెండిట్లో ఏది జనరల్ కోడ్, ఏది స్పెసిఫిక్ కోడ్? లెఫ్ట్ సైడ్ ద రైట్ సైడ్ ద స్పెసిఫిక్ కోడ్? రైట్. ఓకే, సో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, this code this code works only in Windows. The right side code only works in Windows. That is the reason C language is not portable. Understood? Understood everyone? Right. But Java is portable. Reason being Java does not have all these kinds of things. Okay, జావాలో ఏదైతే కోడింగ్ సిస్టమ్ ఉందో లేదా ఏదైతే ఇన్బిల్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో అవి ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ గా రాసేటట్టు ఉండవు. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్? ఇప్పుడు సిలో విండోస్ స్పెసిఫిక్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లినక్స్ అనుకుందాం. ఐఎమ్ రైట్, ఒక లినక్స్ సిస్టమ్ లో నేను సి కోడ్ రాస్తున్నాను. లెట్స్ సే ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్, unistd.h. Guys, understand this is which specific code? Linux. Okay, ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్ కనుక సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ లో ఉందంటే అది ఓన్లీ లినక్స్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. గాట్ ఇట్? జావాలో ఇలాగా లినక్స్ స్పెసిఫిక్, ఓకే, విండోస్ స్పెసిఫిక్, నెక్స్ట్ మ్యాక్ స్పెసిఫిక్ కోడ్స్ రాసే ఆప్షన్ అది ఇవ్వదు మనకి. ఓకే, ఇన్ జావా we write the coding which is suitable for all the operating systems. Okay, so only oka operating system ki మాత్రమే వర్క్ అయ్యేటట్టు జావా యాక్సెప్ట్ చేయదు. క్లియర్? క్లియర్? సో దట్ ఈస్ వై జావా ఈస్ a portable language. Any doubts on the portability concept? Let me know please. Okay, so I'll just cut it short. Okay, so I'll just write it. C is not portable because in C language we can write OS specific code. Okay, OS specific code. Java is portable because in Java we are not allowed to write OS specific code. Ante. Got it? Yes, we are not allowed to write అంటే అసలు జావాలో ప్రొవిజనే ఉండదు, మనం రాయాలనుకున్న ప్రొవిజన్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ జావా ఈస్ యాక్చువల్లీ అ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. సి ఈస్ నాట్ అ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, గ్రేట్. సో కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్? Guys, I'm not going to give you unmute. Unmute is not an option. Okay, shall we move to the next concept? That's why Java is portable. Okay, great, done. So what is the next concept? Let's start. Java is a secure language. Okay, I'm giving you a few seconds. Just go through the slide. Unna text anta chadavandi okkar andaru. Let me know once done. Done. Good. So now on interview level, secure is not that important. Okay, సో సెక్యూర్ ఫీచర్ ఉందా అంటే ఉంది అంతే, నేను జస్ట్ చూస్తే చాలు. ఇంటర్వ్యూ ప్రాస్పెక్టివ్లీ ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం కాదు. ఓకే రైట్, ఐ నీడ్ మాక్సిమం ఆన్సర్స్. మాక్సిమం మెంబర్స్ ఎస్ చెప్పాలి నాకు. సెక్యూర్, గుడ్, డన్ సార్. ఓకే గ్రేట్. సో నౌ జావా ఈజ్ సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్ అంతే. సో డెఫినేషన్ చెప్పొద్దులైనా దీనికి కూడా ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? యూ గైస్ లెట్ మీ నో. యూ వాంట్ టు జస్ట్ టెల్ ద డెఫినేషన్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్? ఓకే, definition is fine sir. Okay, so those of you who is saying definition is fine, trust me, no, it's not enough. Okay, right.
Okay. I need to give you an example, Nana. On example meaning, not practical. I'm just going to like give you a little bit of in-depth explanation. Okay. So Java is called secure because, okay, డ్యూరింగ్ నాన్న నేను రాసేది కొంచెం అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి, జస్ట్ అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, నేను రాసేది కనిపిస్తుందా టెక్స్ట్? వాట్ డిడ్ ఐ రైట్? డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్, యు నో వాట్ అంటే కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు జావా ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇట్ చెక్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్ట్స్. దీస్ టర్మినాలజీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ చెక్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్ట్స్ డేంజరస్ కోడ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్, కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కోడ్లో ఏదైనా డేంజరస్ కోడ్ ఉందా అని అది ఆటోమేటిక్గా చెక్ చేసుకుని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది జావా అనేది. అండర్స్టూడ్? బేసికలీ మేజర్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ we say Java is a secure language. Clear, everyone? Clear? How it does, we will see it later. Okay, how it does, we will see it later. కొన్ని లైక్ ఇన్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి వచ్చిందో చెప్తాను. బట్ ఫర్ నౌ జావా ఇస్ సెక్యూర్ బికాస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో, కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అది ఏం చేస్తుంది, ఏదైనా డేంజరస్ కోడ్ ఉందా, ఏదైనా మలిషియస్ కోడ్ ఉందా, ఏమైనా ప్రాబ్లమెటిక్ కోడ్ ఉందా చెక్ చేసుకొని దాన్ని చెక్ చేసి అది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, అండ్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు నో ఫ్యూ థింగ్స్. ఓకే, ఇవి బట్టి పట్టక్కర్లేదు, నోట్స్లో ఇస్తాను. ఓకే, జావాలో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ లేవు. నేను ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో దాని గురించి మాట్లాడట్లా, ఏ కాన్సెప్ట్స్ లేవో వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఇస్ పాయింటర్స్. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఇస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ లేవు నన్న. పాయింటర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోవడం వల్ల కూడా జావా ఇస్ ఎ సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. అండ్ జావాలో ఏంటంటే ఏదైతే బైట్ కోడ్ ఉందో, there is something called, what happens in Java? Bytecode verification. ఏం జరుగుతుంది? బైట్ కోడ్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది జావాలో. సో నాన్న బైట్ కోడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? లెట్స్ సే సోర్స్ కోడ్ ఉంది, సోర్స్ కోడ్ ని కంపైల్ చేస్తాం, ఏమొస్తుంది? బైట్ కోడ్. ఈ బైట్ కోడ్ ని ఎవరు తీసుకుంటారు? జేవిఎం. నాన్న జేవిఎం ని ఈ బైట్ కోడ్ తీసుకొని, జేవిఎం ఈ బైట్ కోడ్ తీసుకొని సింప్లీ మెషిన్ కోడ్ గా మార్చేది నాన్న. యు నో వాట్ ఇట్ డస్? వెన్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ద బైట్ కోడ్ టు మెషిన్ కోడ్, ఇట్ విల్ వెరిఫై ఈస్ ద బైట్ కోడ్ వ్యాలిడ్. బైట్ కోడ్ నిజంగా వ్యాలిడా కాదా? ఓకే, ఈ బైట్ కోడ్ తో ఎవరైనా ట్యాంపరింగ్ చేశారా, రైట్? అండ్ ఈ బైట్ కోడ్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని లీగలా కాదా అని అన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ దాట్ ఇన్ టు మెషిన్ కోడ్. అండర్స్టూడ్? This is another reason why we call Java is a secure language. Clear everyone? నన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో don't like what you say, get confused, right? oops concepts, multiple inheritance ఉంటుంది కదా సార్, that's multi level nana. Okay, I'll tell you when we come to oops concepts, right? Done. Now there is one more feature, automatic garbage collection. ఈ ఫీచర్ కూడా జావాలో ఉంది, విచ్ మేక్స్ ఇట్ సెక్యూర్. డస్ ఎనీవన్ నో వాట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్? నా సింపుల్, మనం కోడ్ రాసాము, కోడ్ని పంపించాము, కోడ్ జే కోడ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ లేదా ఏదైనా ఎంటీ వాల్యూస్ ఉంటే అవి రిమూవ్ అయిపోతాయి. దాట్స్ కాల్డ్ ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఇట్. నేను చెప్తాను ఏంటనేది. ఓకే, యా, నో నీడ్. సో మెమరీ వేస్టేజ్ ఉండదు. అండ్ ఫైనలీ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ runtime checks. We have something called runtime checks. ఈ runtime అనే కాన్సెప్ట్ కూడా నేను తర్వాత చెప్తా, బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. సో why we call Java as a secure language అని ఎవరైనా అడిగితే, what is the first thing? During the execution, it checks and restricts the dangerous code. Point number 1. జావాలో పాయింటర్స్ ఉండవు. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. క్లియర్? అండ్ దెన్ బైట్ కోడ్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, ఎప్పుడైతే బైట్ కోడ్ జేవిఎం లో లోడ్ అవుతుందో, రైట్, వెన్ ఎవర్ బైట్ కోడ్ లోడ్స్ ఇన్ టు జేవిఎం, హోల్డ్ ఆన్, ఐఎమ్ గెటింగ్ మెసేజెస్. యా, వెన్ ఎవర్ బైట్ కోడ్ లోడ్స్ ఇన్ టు జేవిఎం డైరెక్ట్ గా బైట్ కోడ్ మెషిన్ కోడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఇట్ విల్ చెక్
ఓకే, ఏమేం చెక్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ ద బైట్ కోడ్ ఈస్ వ్యాలిడ్, బైట్ కోడ్ వ్యాలిడా కాదా, ట్యాంపర్ అయిందా లేదా, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లీగలా కాదా అని చూస్తుంది. ఓకే, యా. అండ్ దెన్ ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్, రన్ టైమ్ చెక్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటి వల్ల జావా ఈస్ కాల్డ్ జావా ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్. బోరింగ్గా ఉంది కదా, టీచింగ్ చేస్తున్న నాకు కూడా బోరింగ్గా ఉంది, బట్ తప్పదు, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిందే. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Guys, no personal chatting in the group. It's only for you guys to talk to me. Yes, clear. Okay, done. The last and final, what you say, feature for today. The next final feature, we call it as robust. ఓకే, కానీ నాన్న కొంచెం మనం కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసేదాకా 1 or 2 క్లాసెస్ కొంచెం బోరీగా ఉంటాయి, తట్టుకోండి. ఈవెన్ ఐ కెనాట్ హెల్ప్ ఇట్. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ robust. Okay, so this is the image, go through it. Let me know once done. Is it done? Is it done, guys? Let me know. I need answers. అయిపోయింది. ఓకే. సో నాన్న, సి, అండర్స్టాండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ పోర్టబిలిటీ అనేది ఒక క్వశ్చన్. ఓకే, నేనే కనుక మీ టీఆర్ కింద వస్తే నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా? అలాంగ్ విత్ పోర్టబిలిటీ అండ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ డిఫరెన్స్తో పాటు నేను అడిగేది ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్యూర్ అండ్ రోబస్ట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్యూర్ అండ్ రోబస్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్యూర్ అండ్ రోబస్ట్? ఏంటి అసలు? సెక్యూర్ అంటే ఇందాకే చూసాము, జావా ఇస్ ఎ సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ కోడ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అది లైక్ ఇట్ విల్ క్యాచ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. నా వాట్ యూ మీన్ బై రోబస్ట్? అసలు ఏంటి రోబస్ట్ అంటే? ఎనీ ఐడియా గైస్? వాట్ యూ మీన్ బై రోబస్ట్? మేక్స్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రాంగ్, ఎర్రర్ ఫ్రీ అండ్ రిలయబుల్. Okay, that is what, see, makes program strong, error free and reliable. That is what the meaning of secure is. Adi secure kada, no one can tamper the code, adi kuda secure. Avoid code collapse. Okay, nearly correct. Inka, am I audible now? Right. Avoid website or else crashes. Yeah, Chiranjeevi, good, very near. నాన్న ఒక్కసారి నేను రాసేది కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి. అందరికి అందరికి బోర్డు కనిపిస్తుందా? వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద వైట్ బోర్డ్? రోబస్ట్ మీన్స్ స్ట్రాంగ్. ఓకే, డన్. ఓకే, సరే, వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? నేను సింపుల్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, రైట్. సెక్యూర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ వి మీన్ బై సెక్యూర్? సెక్యూర్ మీన్స్ ఇట్, ఇది గుర్తుపెట్టేసుకున్నానా? అందరూ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సెక్యూర్ మీన్స్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ అన్వాంటెడ్ attacks and unsafe operations. Okay, so basically code things, etc. That is what secure is. Okay, there is a small difference between secure and robust. Robust ante ento cheppana? Robust means
it keeps program running even if the program has this is what robust is. నాన్న ఈ క్లియర్ డిఫరెన్స్ అందరికీ తెలియాలి. సెక్యూర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో కోడ్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ కనబడితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ సెక్యూరిటీ ఇస్. రోబస్ట్నెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రోబస్ట్నెస్ మీన్స్ ఫర్ సపోజ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది, అందులో ఏమైనా మలిషియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది సెక్యూర్ చూసుకుంటుంది. రోబస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఏవైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ఎర్రర్స్ వల్ల కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోకుండా ఎర్రర్స్ మాత్రమే పక్కన పెట్టి కోడ్ని రన్ చేయడమే రోబస్ట్నెస్ అంటాం. అర్థమైందా అందరికి? ఫర్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర కార్ ఉంది, యూ హ్యావ్ అ కార్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే కార్ కి ఒక టైర్ పంక్చర్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఒక టైర్, మీరు మిడిల్ ఆఫ్ హైవే ఉన్నారు నాన్న, యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ హైవే, లాంగ్ జర్నీ చేస్తున్నారు. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ రైట్ సైడ్ ఒక టైర్ పంక్చర్ అయింది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దీస్ టూ కేసెస్? దేర్ విల్ బి టూ కైండ్స్ ఆఫ్ కార్స్. ఒకటి, టైర్ పంక్చర్ అయితే అక్కడికక్కడే ఆపేస్తాం ఆ కారు, అంటే ఇంకా ముందుకు నడవదు. అంటే 4 టైర్లు ఒక్క టైర్ పంక్చర్ అయినా కార్ ముందుకు నడవదు అనమాట, రైట్? అది ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్. రెండో టైప్ ఆఫ్ కార్ ఏముంటుంది? ఫర్ సపోజ్ 4 టైర్లు ఒక టైర్ పంక్చర్ అయింది అనుకోండి, మిగతా 3 టైర్లు ఉన్నాయి కదా, దాని మీద స్లోగా నడిపించేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ప్యాచ్ షాప్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆపి ప్యాచ్ చేయిస్తాం. యు గాట్ ద పాయింట్ ఎవ్రీవన్? గైస్, యు గాట్ ద పాయింట్? నాన్న, ఐ నో వెరీ వర్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, బట్ రైట్. ఎర్రర్ మీన్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్? ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న. సో కోడ్ స్టార్ట్ చేసిందో చెప్తా, బికాస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ వాట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఇస్, వాట్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఇస్. సో అప్పుడు మాట్లాడదాం, రైట్? బట్ ఫర్ నౌ ఎర్రర్స్ అనుకోండి. సో బేసికలీ రోబస్ట్నెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏదైనా చిన్న ఎర్రర్ ఉంటే ఆ ఎర్రర్ వల్ల మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఆపేయకుండా ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఈ లోపల మనం ఎర్రర్ సాల్వ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ రోబస్ట్నెస్ ఇస్. దట్ ఈస్ వాట్ robustness is. Clear everyone? Any doubts? Secure ki robustness ki meaning enti? Secure means identifying the problems in the code. Okay, identifying the malicious content in the code and securing the code. That is what secure feature is. What do you mean by robust feature? This is a feature where even though if there are small errors, the execution will not stop, it will continue. Understood? This is what robust features are. Okay, and robust features like work avvadaniki we'll be using some concepts. The first concept is called exception handling. విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఈ రోబస్ట్ అనే ఫీచర్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవడానికి జావాలో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, ద సెకండ్ ఇస్ garbage collection, just like secure. The third one is no pointer misuse. సో ఈ మూడు ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ జస్ట్ రోబస్ట్నెస్ అంటే ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. డన్ ఎవ్రీవన్? ఇస్ ఇట్ డన్? రైట్. సో విత్ దిస్ లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.